ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਹਿਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਬਜਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Here is a place I have learned what is meant by ceramic and the value of the ceramic and the purpose of the ceramic. How this helps towards in the detailing, towards me, towards the automobile industries. अंकुश सावंत जो ऑटोमोटिव्स और या कह लें डिटेलिंग इंडस्ट्री के दी गुरु हैं। অনেক বড় বড় ডিটেইলার্সরা ওখানে যে প্রসেস আছে অনেক কটা প্রসেস স্কিপ করে দেয়। তারা এটা জানে না যে গাড়িতে কি ডিফেক্টস আছে, তারা সেই ডিফেক্টসটা আইডেন্টিফাই করতে জানে না। आइडेंटिफाई ना करे ट्रीटमेंट करा कोनो मान्य है ना। तो एखाने ऑटोफ्रेश के बारे में पता चला इसको कैसे कहाँ और क्यों यूज करना, कौन से एरिया पे यूज करना, उसके कंपाउंड्स के बारे में, जैसे कि 3000 हो गए पोटेंशियल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं हैदराबाद दक्कन से हूँ। मुझे ऑटोफ्रेश के बारे में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से पता चला। इसके बारे में जब मैंने देखा कि ऑटोफ्रेश एक एकेडमी है जो डिटेलिंग का कोर्सेस ऑफर कर रही है, और उसके बाद मैं थोड़ा डीप रिसर्च किया, पता चला कि जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। और उसके बाद मैंने मैल्कम नाम के रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट किया एंड ही वाज वेरी इजी and later he helped me to get the nearest क्या कहते हैं वो बैच में। it was really very nice। और मैं चाहूँगा हैदराबाद के जो भी एंथुजियास्ट है या एस्पिरेंट्स है डिटेलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए, ऑटोफ्रेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट एज पर मी एंड माई एक्सपीरियंस। और जैसा कि आप सब जानते हैं अंकुश सावंत जो ऑटोमोटिव्स और या कह लें डिटेलिंग इंडस्ट्री के दी गुरु हैं। द एक्सटेंसिव नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड द साइंस behind, especially behind detailing, it was really outstanding. I'm really thankful to each and everyone of Autofresh and all my participants who helped me in becoming professional after learn every detail. Thank you very much. Hi, this is Tilak from Tamil Nadu. So I'm here in Autofresh to learn about the ceramic coating and ceramic process, which is currently available in the detailing process. So here is a place I have learned what is meant by ceramic and the value of the ceramic and the purpose of the ceramic. How this helps towards in the detailing, towards me, towards the automobile industries. And I'll continue my mother tongue. And ceramic oda purpose என்னன்றது இங்க வந்து நான் லேர்ன் பண்ணிட்ட விஷயம் தான் ரொம்ப அதிகம். And that too with detailed process in the detailing Autofresh. It's really very helpful for me to learn about this by the trained person Ankur. And this is the most commonly used ceramic in the detailing process. And this is the bottom coat which we are currently using in the detailing industries. And this is the top coat which is available in the market. And இது வந்து இவ்வளவுதான் நான் நினைச்சேன், பட் இது இவ்வளவுதான் கிடையாது. இது கடல் மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஒரு லேயர் பை லேயர் மாதிரி இட்ஸ் லைக் it's continuing, it's not ending anywhere. So thanks for the opportunity and thanks for Ankur sir to teach me about what is meant by detailing in this course. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੂਰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਮਿਕ ਕੋਟਿੰਗ ਔਰ ਕਾਰ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਹਿਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਬਜਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੀਟਰਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 150-200 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20-30 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 4-5 ਕਿਲੋ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲਾ ਵੈਕਿਊਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੀਮਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟਰੀ ਪੋਲਿਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੂਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। माझं नाव अनिकेत कन्फर्म मयेकर आहे आणि मी जे शिकलो त्या कंपाऊंड आणि फिनिशिंग बद्दल, म्हणजे मी जे विचारून आलो होतो ते समथिंग डिफरंट. इट वॉज समथिंग डिफरंट, बट what Mr. Ankur Sama taught me was very good and very knowledgeable, and the step what he taught us, that how to go about it was, and the final result was too good on the car. Hi, my name is Akash. আমি কলকাতা থেকে এসেছি। এখানে আসার আগে আমি অনেক কজন ওখানে কলকাতায় ডিটেইলিং শপে গেছি, অনেক কটা ব্র্যান্ডেড শপে গেছি, ওখানে আমি প্রসেস জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অটোফ্রেশে আসার পরে আমি জেনেছি যে অনেক বড় বড় ডিটেইলার্সরা ওখানে যে প্রসেস আছে অনেক কটা প্রসেস স্কিপ করে দেয়। তারা এটা জানে না যে গাড়িতে কি ডিফেক্টস আছে, তারা সেই ডিফেক্টসটা আইডেন্টিফাই করতে জানে না। আইডেন্টিফাই না করে ট্রিটমেন্ট করা কোনো মানে হয় না। তো এখানে অটোফ্রেশে আসার পরে অঙ্কুর স্যার আমাদেরকে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট শিখিয়েছে যে গাড়ি কিভাবে আইডেন্টিফাই করা যায়, কি কোন গাড়িতে কি ট্রিটমেন্ট করতে হয়। তো সেই প্রসেসগুলো জানার পরে আপনি এভরিথিং ইউ ক্যান, আপনি লাস্ট পর্যন্ত যে শাইন যা ফিনিশ দিতে পারবেন আপনি এখানে এসে শিখতে পারেন। থ্যাংক ইউ। हाय, मेरा नाम तजुमुल शेख है, मैं मुंबई से आया हूँ और मुझे यहाँ पे आने के बाद तो ये मशीन के बारे में पता चला कि इसको कैसे, कहाँ और क्यों यूज़ करना, कौन से एरिया पे यूज़ करना, फिर उसके कंपाउंड्स के बारे में, जैसे कि 3000 हो गए, ये पॉलिश के लिए यूज़ किया जाता है, ये 1500 ये कंपाउंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बाद में पॉलिश लगाया जाता है। ये बैग्स है, बैग्स कहाँ कौन से कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है, इसके बारे में इंस्टाग्राम और मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, वहाँ से मिला। उसके बाद मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े और रिव्यूज़ पढ़ने के बाद मैंने एक दो लोग से बात भी किया कि कैसा इसका रिस्पॉन्स है। उन्होंने बताया मुझे अंकुर सर के बारे में कि उनका पढ़ाने का तरीका कैसा, पूरा एक डिटेल में बताते हैं हम लोगों को, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों बताते हैं।